Good evening, everyone. আসসালামু আলাইকুম মিস কেমন আছেন আপনি? ওয়ালাইকুম আসসালাম। এখন ভালো আছি মানে এই দিক দিয়ে সুস্থ আছি, কোনো কমপ্লিকেশনস নাই। তবে একটু আগে একটা ক্লাস ছিলাম, তো ক্লাস নিতে গিয়ে বুঝলাম যে কথা বলতে অনেক কষ্ট হয় এখনো আর কি। আগের মতো সেই রকম ওই কথা বললে একটু কষ্ট হয়ে যায়। আর কোনো আবার কি টেস্ট করাইছিলেন? হ্যাঁ, টেস্ট করেছি, নেগেটিভ আসছে, রেজাল্ট নেগেটিভ আসছে। কিন্তু আসলে উইক অনেক, আর লং টাইম যেমন আগে যেমন 2-3টা ক্লাস পর নিতে পারতাম, ঝামেলা হতো না। বাট হ্যাঁ, কথা বলতে কষ্ট হয়ে যায়, এই এছাড়া আর কোনো সমস্যা নেই। হয়ে যাবে হয়তো। খাবারের টেস্ট পেতেন সব? হ্যাঁ, আমার আবার একটা প্রবলেম হয় নাই, খাবারের টেস্ট যায় নাই। খাবারের টেস্ট পেতাম, গন্ধ পেতাম আর কি। এটা বোধহয় ওমিক্রন মনে হয় অতটা ঝামেলা করে না। গুড ফর হেলথ। গুড ফর হেলথ, গুড ফর কোনোটাই না রে বাবা হেলথের জন্য। তবে কম্পারেটিভলি যেটা আমি দেখলাম, আমার বার কয়েকজনের যেটা দেখলাম যে কিছুটা কমপ্লিকেশনস কম থাকে, সিমটম কিছু ডিফারেন্ট একটু। যেমন মেইন সিমটম ছিল যে প্রচন্ড শরীর ব্যথা, আর কোনো আর কি ছিল না। প্রথম দিন তো যে হালকা জ্বর ছিল, অল্প আর কি, একটু গলা খুসখুস ভাব আর কি, ডিসকমফোর্ট ছিল গলার মধ্যে। কাশি কিন্তু আমার খুব একটা ছিল না, কিন্তু শরীর ব্যথা ছিল, প্রচন্ড শরীর ব্যথা ছিল, মাথা ব্যথা ছিল, এইরকম ছিল 2-3 দিন। তারপরে যেটা হচ্ছে তোমার জ্বর, তো আমার 99-এর উপর উঠে নাই। ওই খুব বেশি জ্বর না, 100-এর মতো জ্বর, কিন্তু কষ্টটা অনেক বেশি হতো আর কি জ্বরের। তারপরে হচ্ছে কাশি ছিল, কথা বললে কাশি হতো, নর্মালি কাশি ছিল না, কারণ কথা বলতে গেলেই কাশি হতো। এছাড়া আর কোনো সমস্যা ছিল না। আর এখন মোটামুটি সব কোনো প্রবলেমই নাই। কিন্তু এখন ক্লাস নিতে গিয়ে যেটা আমি বুঝতে পারছি, কারণ নর্মালি তো বাসায় এত কথা বলা হয় না, যে একটু বেশি লং টাইম কথা বললে কষ্ট হয়ে যায়, হাঁপায় যাই, এই এছাড়া কোনো সমস্যা নেই। আপনারা সবাই ভালো আছেন তো? জি ম্যাম। নাফিস, তুই আমার ক্লাস করবি না? আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ম্যাম আপনারা যে দেখতে আসতাম যে কেমন আছেন আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে, ওদের সাথে কথা হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম, কথা হয়েছে ম্যাম। কেউ তো ঢাকায় নাই, তো ওই কারণে কয়েকদিন পর শুরু করলে বেটার হয়। সেটাই আমি জিজ্ঞেস করছি, যদি ওইরকম হয়, আমি এটাদের জন্য তোমার আমি এই ক্লাসের আগে জিজ্ঞেস, তাহলে ওদের আমি বলবো এই ক্লাসে জয়েন করতে, কারণ তোমরা একই জায়গায় আসো। তো একই ক্লাস দুইটা নিয়ে তো আমার লাভ নাই। আচ্ছা, একই জায়গাতেই? একই জায়গায় আছি আমরা। তো এই কারণে একজন আজকে বিকেলে নক করছি যে তোমরা অনলাইন করবা না অফলাইন করবা। তুমি একটু ওদের একটু নক করে এখন বলে দাও, ক্লাস লিংকটা দিয়ে দাও, যে কজন আছে ওরা যদি জয়েন করতে চায় এখন জয়েন করে ফেলে, যেহেতু ঢাকার বাইরে। বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তোমরা একটু বলে দাও। আচ্ছা, আমরা কোন জায়গায় ছিলাম? এই যে জায়গায় ফিজিওলজি পড়ছিলাম না? জি ম্যাম। কতটুকু পড়া হয়েছে বলতো আমার একটু? লাইট ডিপেন্ডেন্ট ফেস, নন সাইক্লিক এন্ড সাইক্লিক। আচ্ছা, লাইট ডিপেন্ডেন্ট ফেস, নন সাইক্লিক এন্ড সাইক্লিক কমপ্লিট। তার মানে উই ওয়্যার ইন দ্য ফটোসিনথেসিস। জি ম্যাম। ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। ম্যাম PS1 যখন দুইটা ইলেকট্রন পাইতেছে ম্যাম, তখন ওই দুইটা ইলেকট্রন নিয়ে তো আবার সাইকেলটা কন্টিনিউ করতেছে, কিন্তু PS1 তো আরো লাইট পাবে, তখন কি আর দুইটা ইলেকট্রনের প্রয়োজন আছে? ও তো লাইট পাইলেই ম্যাম দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে। ইলেকট্রন তো আচ্ছা থাকতে হবে, তারপর তো সে ছাড়বে। ম্যাম প্লাস টু সাইন ইন দুইটা দিচ্ছে ম্যাম। নরমালি আমি যখন ম্যাম সাইকেলিকে যখন দেখতেছি ম্যাম, সাইকেলিকে PS1 যখন লাইটটা অ্যাবজর্ব করতেছে তখন সে দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে। এই ক্ষেত্রে ম্যাম এটা সেম হইতে পারে না? এখানে আবার দুইটা ইলেকট্রন কেন এক্সট্রা দরকার? তাহলে দুইটা চারটা হয়ে যায় না? প্রথমত ফার্স্ট অবস্থা, ধরো প্রথম যখন, ঠিক আছে, ওই সময় তোমার যখন লাইট পেলো, লাইট পাওয়ার সাথে সাথে তোমার P700 আর P683 রিঅ্যাক্টিভ পিগমেন্টস, এরা তাদের ইলেকট্রন গুলোকে রিচার্জ করলো সানলাইট থেকে। রিচার্জ করার পরে আউটার অরবিটে, বাইরের অরবিটের যে দুটো ইলেকট্রন ছিল সেখানে দুটো ইলেকট্রন সে রিলিজ করে দিল। রিলিজ করে দিলে তার আউটার অরবিটটা তো ফুলফিল হয়ে যাচ্ছে। তা ছিল আউটার অরবিটে দুটো ইলেকট্রন, সেটা দিতে পারছে না, ঠিক আছে। তো দুটো ইলেকট্রন বের হয়ে চলে গেল। প্রথমে ফটো ইউনিট 2 থেকে চলে গেল আমার নন সাইক্লিকে যদি বলি, ফটো ইউনিট 2 থেকে চলে গেল প্লাস্টোকুইনানে, আর ওইদিকে ফটো ইউনিট 1 থেকে চলে গেল ফেরিডক্সিনে। নেক্সট যদি আমি এই দুইটাকে আবার দুটো ইলেকট্রন রিপ্লেস না করি, তাদের আউটার অরবিটে যদি ইলেকট্রন দুটো না থাকে, তাহলে আর কোনো ইলেকট্রন সে রিলিজ করতে পারবে না।
বুঝতে পারছি, এবার বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, যে কারণে দে নিডস অ্যান ইলেকট্রন। এই কারণে আমাকে যেটা হচ্ছে ফটো ইউনিট 1 কি করছে, +2 সাইন এর কাছে নিয়ে নিচ্ছে, সে তার কাজ করে ফেললো। কিন্তু ফটো ইউনিট 2 এর জন্য তখন আমাকে ফটোলাইসিস করতে হচ্ছে, ওয়াটারের ফটোলাইসিস করে আমরা ইলেকট্রন দুটোকে সাপ্লাই দিচ্ছি, যে কারণে। বুঝতে পারছি। আচ্ছা, ওকে, তাহলে স্টার্ট করি আজকের ক্লাস। Recording in progress. আই থিংক নাফিস তোমাদেরও তবে এই জায়গাটাই ছিল, আমরা নন সাইক্লিক এবং সাইক্লিক কমপ্লিট করা হয়েছে। জি মিস। And then we were in the photosynthesis, and in the photosynthesis we know there are 2 phases. We can divide the photosynthesis process into 2 phases. First one is the light dependent phase, where ATP and NADPH2 will produce with the presence of the sunlight. That means sunlight is directly required for this phase. That's why it's called the light dependent phase. After that phase, ATP and NADPH2 will produce by the cyclic and non-cyclic photophosphorylation. And last class আমরা এই দুটো photophosphorylation নিয়ে কথা বলেছি, cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. And the result of that, we produced ATP and NADPH2, an oxygen molecule which has been released in the atmosphere. Then in light independent phase, carbon dioxide will turn into carbohydrates. And for this reaction, they need lots of energy, and that energy will be supplied from the ATP and NADPH2, not directly from the sunlight. That's why it's called light independent phase. Now, today we are going to talk about the light independent phase, or light independent reactions, or light independent phase. So there are 3 types of cycle or pathway we can say about the light independent phase. First one is the Calvin and Bassam cycle, which we usually call the C3 cycle. Then Hatch and Slack pathway, which we call the C4 cycle, and CAM reaction. The full form is crassulacean acid metabolism. So these are the 3 pathway or 3 cycles which indicates us the production of carbohydrate from the carbon dioxide. Firstly, সবার প্রথমে এটা নিয়ে যিনি কাজ করেছেন, that's the 2 scientists Calvin and Bassam, দুজন সায়েন্টিস্টের নাম. These 2 scientists works on chlorella, a name of algae. They works on a algae which name is chlorella, CHLO, chlorella. Chlorella is the name of an algae. It's a green algae. First, Calvin and Bassam worked on this algae, and they tried to find out how the carbon dioxide turns into carbohydrate. And they invented a cycle, and that cycle, according to them, their names, named as Calvin and Bassam cycle. So Calvin and Bassam cycle is a cycle which has been invented by scientists Calvin and Bassam by works on the chlorella name, which is a type of algae. And this is the pathway or the cycle of carbohydrate production from the carbon dioxide. So that is called the Calvin and Bassam cycle or C3 cycle. So যেহেতু এই ইনভেনশনটা অনেক বড় একটা ইনভেনশন ছিল, so that's why they both of them get the Nobel prizes. After this invention, almost 9 to 10 years after that invention, another 2 scientists named Hatch and Slack. Hatch is one name of one scientist, and Slack is another scientist. Another 2 scientists works on sugarcane and the maize plant. They start their cycle or starts their function with the sugarcane and the maize plant, and they found that in these 2 plants, carbohydrate will produce, but in following a different pathway, not directly the C3 cycle. These 2 plants follows the pathway, but in different way, and they produce the carbohydrate in different way.
they invented this one. That's why it's named by Hatch and Slack pathway, which we call the C4 cycle. For this invention, these two scientists also get the Nobel Prizes. So both the C3 cycle and C4 cycle are applicable, and both are eligible for the carbon dioxide turns into the carbohydrate, that cycle. So we have to know both of them. Dutoi amra porbo step by step. Then some special type of plants there's a cactus, orchids, and the pineapples. Pineapple plants, orchid plants, and the cactus. They're little bit different than the usual plants. And they are under the Crassulaceae family. That is the name of the family, Crassulaceae. So Crassulaceae is the name of the family. Under this family, all the plants, they will not follow the C3 and C4 directly. They will not follow the C3 and C4 directly. That's why they follow a different pathway for carbohydrate production or formation of the carbohydrate. That's why that is called the Crassulacean acid metabolism. The metabolism which occurs in the Crassulaceae family to produce the carbohydrate, that is called the Crassulacean acid metabolism, or in short, CAM reaction. But this reaction is little bit complicated one. That's why it's not included in your syllabus. Amader syllabus eta amader porte hobe na. But you have to know what is the CAM reaction. So that is the CAM reaction which occurs in the members of the Crassulaceae family. That is to say the pineapples, the orchids, and the cactus. They have a different pathway for carbon dioxide formation. That's carbohydrate formation, and that is called the Crassulacean acid metabolism. So in our syllabus, we have to study the Calvin and Bassam cycle and the Hatch and Slack pathway. First of all, we are going to talk about the Calvin and Bassam cycle. Calvin and Bassam cycle amar kache nai likha. Kemon kotha. Okay, তাহলে বোর্ডে লিখতে হবে। মনে করে নাই। ঠিক আছে। তাহলে এখন আমরা স্টার্ট করব হচ্ছে Calvin and Bassam cycle, which we call the C3 cycle, which has been invented by Calvin and Bassam. So according, it's a cycle, পুরোটা একটা সাইকেল হবে। আমি বোর্ডে লিখছি, আপনাদের বইতেও এটা লেখা আছে, বাট বইতে একটু সার্কেল করে দেওয়া আছে, সেটাকে আমি একটু যদি বলি একটু কার্ভ করে স্কোয়ার করে আঁকবো, যেটা হচ্ছে বুঝতে সুবিধা হয়। আমার পুরো বোর্ডটাকে যদি একটা পেজ চিন্তা করো, তোমার খালি খাতার পেজ, সো আমরা মিডল থেকে স্টার্ট করবো। ঠিক আছে, ফার্স্ট আমি যেটা স্টার্ট করবো সেটা হচ্ছে রাইবোলোজ 1,5-bisphosphate. Ribulose 1,5-bisphosphate is one kind of carbohydrate. It's one kind of carbohydrate, which is the first receiver of carbon dioxide. Ribulose 1,5-bisphosphate present in the leaves, the chloroplast, the matrix or the stroma of the chloroplast. So ribulose 1,5-bisphosphate is one kind of carbohydrate which is present in the stroma of the chloroplasts. And this is the first or the receiver of the carbon dioxide from the atmosphere. It will receive the carbon dioxide from the atmosphere. And it is nothing but a pentose sugar. Ribulose 1,5-bisphosphate is a pentose sugar. We know what the pentose sugar are. The carbohydrates who have the single carbon chain are called the monosaccharides. In this monosaccharides, depending on the number of the carbon, there are different types of. If there are 3 carbon present in the carbon chain, we will call it triose. If there are 4 carbon in the carbon chain, tetrose. If there are 5 carbon in the carbon chain, that is the pentose. That is a pentose sugar. That means is a single chain monosaccharide. In the single chain, it have 5 carbon. That's why it's called the pentose sugar. In this 5 carbon, or among this 5 carbon, number 1 carbon holds 1 phosphate, and number 5 carbon holds another phosphate.
So there are two phosphates present in this carbohydrate. First phosphate in number 1 carbon and second phosphate in number 5 carbon. That's why it's called bis phosphate. Bis means di, 2. Bis means di or 2. That's why we can say ribulose 1,5 bisphosphate or ribulose 1,5 diphosphate. Same. দুটো যদি আমরা বলি দুটোই সেম কথা, bisphosphate or diphosphate. So thing is, the ribulose 1,5 bisphosphate is one kind of pentose sugar having two phosphates in number 1 carbon and number 5 carbon. And this is the first carbon dioxide receiver of chloroplasts from the atmosphere. So it will receive the carbon dioxide from the atmosphere and turns into a keto acid. It will turn into a keto acid. And that keto acid is not a stable compound. That's why it's called it's a temporary compound. Temporary. Temporary keto acid. So that keto acid, ribulose 1,5 bisphosphate is a 5 carbon carbohydrates. It is a 5 carbon. And we are getting another more carbon dioxide. In the carbon dioxide, there is 1 carbon. So altogether, there is 6 carbon. So keto acid is 6 carbon. It's a 6 carbon keto acid. First product, but it's a temporary one. That means it's not a stable compound. When it forms, right after that, it will break down. So that's why we call it a temporary compound, temporary keto acid. And right after formation of the keto acid, the 6 carbon keto acid, it will break down and it will turn into 3-phosphoglyceric acid. So that keto acid will turn into 3-phosphoglyceric acid. So keto acid will break down. Breaks down means there will be hydrolysis. Hydrolysis always occurs with the presence of the water. So with the presence of the water, keto acid will break down into 3-phosphoglyceric acid. 3-phosphoglyceric acid is nothing but a 3 carbon compound. That means it's a 3 carbon in their carbon chain. But we have 6 carbon in the keto acids. That's why it will form 2 molecules. So there will be 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid. So it will be 2 molecules. দুটো হবে 3-phosphoglyceric acid. And in 3-phosphoglyceric acid is a 3 carbon carbohydrate, and it have 1 phosphate in their number 3 carbon. That's why we call 3-phospho. 3-phospho means there is 1 phosphate in there, 1 phosphate number 3 carbon, and it turns into 3-phosphoglyceric acid. This is 2 molecule. Then that 3-phosphoglyceric acid turns into 1,3-bisphosphoglyceric acid. Then 3-phosphoglyceric acid turns into 1,3-bis হ্যাঁ ফসফেট কোন কার্বনের সাথে অ্যাড আছে সেটা বোঝাচ্ছে। আচ্ছা কর্নারটা কি দেখা যায়? দেখা না গেলে আমি লাইটটা একটু অফ করতে। আচ্ছা 3-phosphoglyceric acid means there's a 3 carbon compound. We have a phosphate in there number 3 carbon, and as they are 3 carbon and we had the 6 carbon compound keto acid, that's why it's 2 molecule will form. Then 3-phosphoglyceric acid turns into 1,3-bisphosphoglyceric acid. 1,3-bisphosphoglyceric acid means there are 1 carbon in their 1 phosphate in the first carbon, and another carbon is the number 3 carbon, another phosphate in the number 3 carbon. So there are 2 phosphate, 1 phosphate with the 1 carbon and another phosphate is with the 3 carbon.
number 3 carbon. So 2-phosphate, that's why we call the bisphosphate. So 1,3-bisphosphoglyceric acid. এখন আমার কাছে একটা ফসফেট ছিল 3-phosphoglyceric acid. আমি এখানে লিখলাম 1,3-bisphosphoglyceric acid. I need another phosphate to form that. So phosphate যখনই আমার দরকার হবে, we will get the phosphate from the ATP. So there must be ATP which we produce in the light reaction. From that ATP, it will get a phosphate and turns into 1,3-bisphosphoglyceric acid. And as the ATP gives 1 phosphate, that's why it turns into ADP. It will turns into ADP. ATP, by removing 1 phosphate or releasing 1 phosphate, it turns into ADP. And that phosphate will adapt, or it will get by the 3-phosphoglyceric acid, and it turns into 1,3-bisphosphoglyceric acid. Okay, so that is the 1,3-bisphosphoglyceric acid, and it will be 2 molecules. Because it's 2 molecules, it will be also 2 molecules. Okay, then 1,3-bisphosphoglyceric acid turns into 3-phosphoglyceraldehyde. বলেন ম্যাম অন 3 বিসফসফেট এখানে তো দুইটা আছে, আরেকটা কি এটিপি থেকে আসলো? না, 3 নাম্বার কার্বন একটা ফসফেট আগে থেকে আছে, আরেকটা আমি নিলাম এটিপি থেকে। দুটো ফসফেট, ঠিক আছে, একটা 3 নাম্বার কার্বনে, একটা 1 নাম্বার কার্বনে। তো যেহেতু আমার 1 নাম্বার কার্বন এটা ছিল না, এটা আমরা নিয়েছি এটিপি থেকে। অ্যাকচুয়ালি এটিপি থেকে নিচ্ছি কেন? কারণ উই হ্যাভ টু স্টোর দ্য এনার্জি। এটিপির মধ্যে যে এনার্জিটা আছে, when it release the phosphate, এটিপি যখন ভেঙে এডিপি তৈরি করে, it release that energy. That energy converted into now in 1,3-bisphosphoglyceric acid. Conversion of the energy. এনার্জিটা কনভার্টেড হয়ে চলে আসলো এখন আমাদের 1,3-bisphosphoglyceric acid এর কাছে। 1,3-bisphosphoglyceric acid, then it forms ম্যাম রাইবোলোজ 1,5 ফসফেটের ওখানে তো দুইটা ফসফেট অলরেডি আছে না, ওই দুইটা ফসফেট যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। জি ম্যাম, রাইবোলোজ 1,5-ফসফেট থেকে যখন আমি কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যাড করলাম, ঠিক আছে, দুইটা ফসফেট এখানে আছে, দুইটা ফসফেটের একটা গেছে 3-phosphoglyceric অ্যাসিডের একটা মলিকিউলের কাছে, আরেকটা মলিকিউলের কাছে। দুটা তো দুই অণু না আমার 3-phosphoglyceric অ্যাসিড, এই 3 নাম্বার কার্বনে তো ফসফেট আছে, ঠিক আছে, তাহলে দুটার মধ্যে চলে গেছে। দেন আমি আরেকটা করে অ্যাড করছি, ঠিক আছে, তার মানে আমার এখানে দুটো এটিপি ইউজ হবে, কিন্তু দুটো এটিপি থেকে দুটো ফসফেট আসবে, একটা ফসফেট এক মলিকিউলে, আরেকটা ফসফেট আরেকটা মলিকিউলে। সো 2 এটিপি থেকে আমি 2 এডিপি কে টার্ন করব, ঠিক আছে, উই উইল গেট 2 phosphate here. Okay, then 1,3-bisphosphoglyceric acid turns into 3-phosphoglyceraldehyde. 3-phosphoglyceraldehyde. 3-phosphoglyceraldehyde is a 3-carbon compound. এখানে 3টা কার্বন আছে, ঠিক আছে। এটা কি করে? এটা তৈরি হওয়ার সাথে সাথে it can break, turns into its isomer. এটা একটা আইসোমার আছে, that is the dihydroxy acetone phosphate. It turns its isomer, that is the dihydroxy acetone phosphate. So 1,3-bisphosphoglyceric acid turns into 3-phosphoglyceraldehyde. আগে প্রথমে এই জায়গাটা দেখি, ঠিক আছে। 1,3-bisphosphoglyceric acid turns into 3-phosphoglyceraldehyde. When it turns into 3-phosphoglyceraldehyde, actually it needs 1 hydrogen for that. তার মানে গ্লিসারিক অ্যাসিড থেকে গ্লিসারaldehyde তৈরি করতে we need the hydrogen. So hydrogen origin, from where it can get the hydrogen? From the NADPH2, which we have been produced in the light reaction. Light reaction, non-cyclic photophosphorylation, we have produced the NADPH2. That will be used here. That NADPH2, it will relieve the hydrogen and it turns into NADP.
and that NADP will be added with the 1,3-bisphosphoglyceric acid and turns into 3-phosphoglyceraldehyde. For that, 1,3-bisphosphoglyceric acid have to release the one of the phosphate, and it released the number 1 phosphate, and that phosphate we can show here. So now we can say 1,3-bisphosphoglyceric acid will remove or release 1 phosphate, and it will get the hydrogen from the NADPH2 and turns into 3-phosphoglyceraldehyde. 1,3-bisphosphoglyceric acid will release 1 phosphate. Number 1 carbon will release the phosphate, and it will get the hydrogen from the NADPH2 and turns into 3-phosphoglyceraldehyde, which is a 3-carbon compound. Then that 3-phosphoglyceraldehyde can turn into its isomer, that is the dihydroxyacetone phosphate, with the presence of isomerase enzyme. So here we can say that with the presence of the isomerase enzyme, 3-phosphoglyceraldehyde turns into dihydroxyacetone phosphate. So 1 molecule of 3-phosphoglyceraldehyde, 1 molecule of dihydroxyacetone phosphate, and they can interchange with each other because they are isomer to each other. So with the presence of the isomerase enzyme. So 1,3-bisphosphoglyceric acid, there are 2 molecules of 1,3-bisphosphoglyceric acid. Then from that we will get 1 molecule of 3-phosphoglyceraldehyde and 1 molecule of dihydroxyacetone phosphate. Then 1 molecule of 3-phosphoglyceraldehyde, 1 molecule of dihydroxyacetone phosphate togetherly turns into fructose 1,6-bisphosphate. One molecule of 3-phosphoglyceraldehyde, 1 molecule of dihydroxyacetone phosphate with the presence of aldolase enzyme. এখানে যে এনজাইমটা কাজ করবে তার নাম aldolase. With the presence of aldolase enzyme, it turns into fructose 1,6-bisphosphate. It turns into fructose 1,6-bisphosphate. Then fructose 1,6-bisphosphate, aldolase, ALDOLASE, aldolase. So 3-phosphoglyceraldehyde, dihydroxyacetone phosphate with the presence of the aldolase enzyme, it turns into fructose 1,6-bisphosphate. Then fructose 1,6-bisphosphate turns into fructose 6-phosphate. Then fructose 6-phosphate turns into glucose 6-phosphate. হ্যাঁ হচ্ছে, অবশ্যই হচ্ছে, বাট আমরা দেখাচ্ছি না। প্রত্যেকটা ফেজেই হচ্ছে, এখানে একটা ফসফেট রিলিজ হচ্ছে, এখানে একটা ফসফেট রিলিজ হচ্ছে, এখানে আইসোমারেজ চেঞ্জ হচ্ছে, এখানে একটা ফসফেট রিলিজ হচ্ছে, ঠিক আছে হচ্ছে। বাট ইন দিস ফিগার বা C3 সাইকেলে আমরা এটাকে মেনশন করি না, because we are not following the each and every reaction here, just the step. আমরা তোমাদের জন্য তোমাদের লেভেলে জাস্ট স্টেপ গুলো পড়াই। The fructose 1,6-bisphosphate, by releasing 1 phosphate, it turns into fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate with the isomerase enzyme turns into glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate release another phosphate and turns into glucose. হয়তোবা তোমাদের বইতে এখানে গ্লুকোজ না দিয়ে স্টার্চ দেয়া আছে, সুক্রোজ দেয়া আছে, সো আমরা যেটা ইউজ করবো সেটা আমরা গ্লুকোজ লিখবো। গ্লুকোজ in some cases, in some it turns into fructose, a sucrose, then it turns into starch. সবার ক্ষেত্রে এটা হয় না, so that's why the common যেটা common টাই আমরা করি about the glucose. So glucose 6-phosphate turns into glucose. So আমাদের গোলটা ছিল কিন্তু গ্লুকোজ প্রডিউস করা। How the carbon dioxide turns into glucose, so that is the pathway of glucose formation. এখন যে আমরা খেয়াল করে দেখি যে
আমার রাইবোলোজ 1,5 বিসফসফেট থেকে আমি গ্লুকোজ পেয়ে গেলাম। এখন আমার ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে যে কটা রাইবোলোজ 1,5 বিসফসফেট ছিল সবগুলো দিয়ে আমার গ্লুকোজ তৈরি হয়ে গেল। নেক্সট আর কোনো রাইবোলোজ 1,5 বিসফসফেট নাই। ইন দ্যাট কেস এই পুরো প্রসেসটা তো থেমে যাবে। বাট উই নো photosynthesis is a continuous process. So as it's a continuous process, so we have to produce the ribulose 1,5 bisphosphate again. In that case, what will happen? 3-phosphoglyceraldehyde, fructose 6-phosphate. After some reaction, it will turn into ribulose 5-phosphate. So 3-phosphoglyceraldehyde and fructose 6-phosphate, after some reaction, it will form the ribulose 5-phosphate. The ribulose 5-phosphate, by getting another phosphate from the ATP, it will again reform the ribulose 1,5 bisphosphate. When the ribulose 1,5 bisphosphate will form, then again it will absorb the carbon dioxide from the atmosphere and continue that cycle again. So that is the C3 cycle completely. অবশ্যই বন্ধ হয়ে যাবে, যে কারণে photosynthesis always occurs with the presence of the sunlight, the daylight. রাতের বেলা কখনোই photosynthesis হয় না. There will be no carbohydrate production in the night because of that NADPH2 and ATP. যতক্ষণ আমার ATP স্টোরেজ থাকবে, ATP স্টোর থাকবে, NADPH2 স্টোর থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সাইকেলটা চলবে। যখন এই দুটো স্টোরেজ শেষ হয়ে যাবে, so there is no storage of ATP and NADPH2, so that cycle will not continue. That means রাতের বেলা কখনোই photosynthesis হবে না. Photosynthesis always occurs in the daylight because of that. Whereas we call it light independent phase, এখানে আমার লাইটের কোনো দরকার নাই, but ডিরেক্টলি দরকার নেই, ইনডিরেক্টলি দরকার আছে। লাইট যদি না থাকে আমার NADPH2 ATP তৈরি হবে না, ATP and NADPH2 তৈরি না হলে আমার এই সাইকেলটাও কন্টিনিউ হবে না। Right. So that is the C3 cycle, which has been invented by Calvin and Basson. Why do we call it C3 cycle? বলেন। এখানে 3-phosphoglyceric acid is the first stable compound. In this cycle, first stable compounds are the 3-phosphoglyceric acid, which are 3 carbons. That's why it's called C3. C3 means carbon 3. C3 means carbon 3. So why should we call it the C3 cycle? Because the first stable compound of this cycle is 3 carbon compound. That's why it's called the C3 cycle. And it's called the Calvin and Basson cycle because it's invented by scientists Calvin and Basson. So that is the whole C3 cycle. এটাই বইতে আপনাদের সার্কেল করে দেয়া আছে, বাট আমি এটা এভাবে লিখি কারণ এটা এভাবে লিখলে আমার কাছে মনে থাকে ভালো। ঠিক আছে, স্টেপ গুলো ইজি মনে হয়, আমার মনে থাকে। তোমার যেটা ইচ্ছা তুমি এভাবে লিখতে পারো, বইটার মতো করে লিখতে পারো, বাট সেম, নো প্রবলেম। ঠিক আছে, এনি কোশ্চেন রিগার্ডিং দিস সাইকেল? ম্যাম, রাইবোলোজ 1,5 বিসফসফেটটা ফার্স্ট প্লেসে কেমনে পাচ্ছে প্ল্যান্ট? একদম শুরুতে ওটা তো ওই যে ডিম আগে না মুরগি আগে ওরকম অবস্থা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, কোথা থেকে আসছে আমরা জানি না, সেলের মধ্যে আছে। ঠিক আছে, শুরুতে আমরা এইভাবেই চিন্তা করে নেই যে সেলের মধ্যে তৈরি হয়েছে, দেন ইট অ্যাবসর্ব দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড এন্ড কন্টিনিউ দ্য সাইকেল, এন্ড কন্টিনিউ হচ্ছে প্রতিনিয়ত এখন তৈরি হচ্ছে রাইবোলোজ 1,5 বিসফসফেট। আচ্ছা, এখানে একটা এনজাইমের নাম আছে রুবিস্কো। এই নামটা কোথেকে আসছে? রাইবোলোজের আর ইউ, রাইবোলোজ থেকে আসছে। বিজ হচ্ছে বিজ, আর কো হচ্ছে কোএনজাইম। রাইবোলোজের আর ইউ, বিজের বিজ, আর কো হচ্ছে কোএনজাইম। রাইবোলোজ 1,5 বিসফসফেটের উপর যে এনজাইম কাজ করে তার নাম হচ্ছে রুবিস্কো। নাবিস্কো না, রুবিস্কো। হ্যাঁ বলেন।
Hmm. Continuous, whereas there will be sunlight. When the supply of sunlight will continuous, then the photosynthesis is a continuous process. তার মানে যতক্ষণ আমার সানলাইট থাকবে ফটোসিনথেসিস ততক্ষণ চলবে। যখন আমার সানলাইট থাকবে না শুধুমাত্র তখন যদি সানলাইট আছে, ঠিক আছে, সানলাইট যদি সাপ্লাই থাকে ফটোসিনথেসিস কন্টিনিউ চলতেই থাকবে। তার মানে there will be a chloroplast will absorb যে কোনো লাইট। Specifically, আমরা sunlight বলে এই কারণে the rate of the photosynthesis is higher in the sunlight, but photosynthesis can be occurs with any kind of white light. Visible light আমরা যেটা বলি সেটা যে কোনো লাইটের মধ্যে হতে পারে, but the amount is so less that it will be not countable. যেমন এই যে আমাদের ঘরে যে আমরা টিউব লাইট ইউজ করি, এই টিউব লাইটের আলোতে ফটোসিনথেসিস হবে না যে তা না, কিন্তু এত কম হবে যেটা আমরা কাউন্ট করতে পারি না। যদি করাতে হয় তোমাকে লটস অফ লাইট, অনেকগুলো টিউব লাইট যদি দাও দেন এটাকে করে। আমরা যেমন ল্যাবে যখন আমরা কাজ করতাম, হাই লেভেলের ল্যাবে যখন আমার ফটোসিনথেসিস কাউন্ট করতে হতো, তখন তো সারাদিন আমার বাইরে গিয়ে বসে থাকতে হয় না, ল্যাব ওয়ার্ক করতে হয়, তখন কিন্তু আমরা এই লাইট দিয়ে করি, ঠিক আছে, টিউব লাইট। তবে এটা হাই পাওয়ারের লাইট থাকে এবং ওই অনেকগুলো দিতে হয়, একটা দুটো দিয়ে কাজ হবে না। তবে এই লাইটেও হবে, বাট রেটটা অনেক লো। That's why আমরা মেইন ফোকাস করি সানলাইট, কারণ মেইন ফাংশন সানলাইটই করে এবং ফুড প্রোডাকশন সানলাইটের জন্যই হয়। অন্য কিছু দিয়ে হয়তো আমি এক্সপেরিমেন্টালি করতে পারবো, বাট রেগুলার ফুড প্রোডাকশন আমার অন্য লাইট দিয়ে হবে না। এত অ্যামাউন্টেড থাকে যেটা আসলে কাউন্টেবল না, বাট সম্ভব। এক্সপেরিমেন্টের জন্য আমরা দেখতে পারি। ছোটবেলায় এক্সপেরিমেন্ট করো না, একটা তো সায়েন্সের একটা এক্সপেরিমেন্ট থাকতো, তোমার হাইড্রিলা হচ্ছে কতগুলো তোমার অ্যাকুয়াটিক প্ল্যান্ট, একটা বড় জারের মধ্যে পানি দিয়ে ওটার মধ্যে একটা ফানেল দিয়ে এটার মধ্যে হাইড্রিলা প্ল্যান্টস লেখে উপরে একটা টেস্ট টিউব দিয়ে রাখতো। এই টেস্টটা করো নি কখনো? না মিস। জি মিস। কোন ক্লাসের দিকে ছিল এটা? এটা আমরা করেছি 5-6 এর দিকে। আগের না, আমাদের সায়েন্সের আমাদের বই আর তোমাদের বইয়ের কারিকুলাম আসলে অনেক ডিফারেন্ট। আসলে আমাদের অনেক এরকম কাজ ছিল। আমরা কিন্তু ল্যাব ওয়ার্ক গুলো, যেমন তোমরা এখন পর্যন্ত ল্যাবের চেহারাই দেখো নাই, সত্যি কথা, ঠিক আছে, ওই রকম ভাবে ল্যাব ওয়ার্ক কিন্তু তোমরা করো নাই, কলেজেও দেখো নাই, আনফরচুনেটলি কলেজে তো ল্যাব দেখা হয় নাই, স্কুলেও হয়নি। বাট আমরা আমাদের সময় আমরা কিন্তু ল্যাব ওয়ার্ক করতাম 5-6 থেকে। আমাদের ল্যাব থাক, সায়েন্স ল্যাব থাকতাম, ছোটখাটো এরকম মজার মজার এক্সপেরিমেন্ট ছিল। একটা ছিল পেপেরোমিয়া গাছ, এটা অনেক ওই যে মিস ওটা আমরা করছি, ওই যে রঙিন ইয়ে উঠে নাকি, রঙিন পানি, হ্যাঁ পানি দিয়ে ওটা যে ট্রান্সপোর্টেশন হচ্ছে, ওটা এইরকম ছোট ছোট কিছু এক্সপেরিমেন্ট ছিল, এগুলো করতাম আমরা। তো ওই তখন এই লাইট দিয়ে করতাম, এই লাইট দিয়ে হাইড্রিলা প্ল্যান্টস দিয়ে ফটোসিনথেসিস যে হচ্ছে, তখন ফটোসিনথেসিস এইভাবে বুঝতাম না যে কিছু একটা গ্যাস প্রোডাকশন হচ্ছে, একটা কিছু হচ্ছে আর কি, ওই অক্সিজেন প্রোডাকশন হয় যে ওই অক্সিজেনটা কাউন্ট করা হতো, ফটোসিনথেসিসটা কাউন্ট করা যেত না। এই হচ্ছে C3 সাইকেল। ওকে, any question? No, Krebs সাইকেল হচ্ছে রেসপিরেশনের, Krebs সাইকেল ওটা আলাদা, ওটা অ্যারোবিক রেসপিরেশন। হ্যাঁ, গুলায় ফেলছেন, ওটা অ্যারোবিক রেসপিরেশনের স্টেপ, Krebs সাইকেল। C3 সাইকেলকে C3 সাইকেলই বলে, আর হচ্ছে বলে ক্যালভিন এন্ড বাসম সাইকেল। এই তো দ্যাট ইজ দ্য C3 সাইকেল। নেক্সট, হ্যাঁ বলেন। রাইবোলোজ 1,5 বিসফসফেটটা পাচ্ছে কেমনে? প্রথমে কোথায় থেকে পাচ্ছে সেটা তো আমিও জানি না, প্রথম থেকে পাচ্ছে মানে কন্টিনিউয়াসলি কেমনে পাচ্ছে? এক সময় তো গ্লুকোজ প্রডিউস করতে করতে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা না, রাইবোলোজ ফসফেট ওই যে এটা। আবার করলাম না, 1 molecule of 3-phosphodiesteraldehyde, fructose 6-phosphate, after 2 reactions, একটা দুটো রিঅ্যাকশন আছে, ফার্স্টে তৈরি করে erythrose 4-phosphate, then xylulose 5-phosphate, then it turns into ribulose 5-phosphate, ribulose 5-phosphate again turns into ribulose 1,5-bisphosphate। কিন্তু ম্যাম তাহলে তো গ্লুকোজ প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে গেল না ওই সময় তাহলে? যেটা হচ্ছে কি, হ্যাঁ ওই সময়ের জন্য কি, এটা হচ্ছে ওই যে বললাম যে কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এটা তো আসলে একটা পর একটা কন্টিনিউ হতে থাকে। সো 1 molecule of carbon dioxide ওখানে অ্যাবজর্ব হলো, ঠিক আছে, এখানে আসলো, এখানে তোমার 2 molecules আছে, প্রথমে দুটো মলিকিউলস নিয়ে এদিকে চলে গেল, নেক্সট স্টেপে নেক্সট সাইকেলে সে রাইবোলোজ তৈরি করে, থার্ড সাইকেলে আবার সে গ্লুকোজ তৈরি করে, ফোর্থ সাইকেলে আবার রাইবোলোজ ফর্ম করে, ঠিক আছে। সো স্টেপ বাই স্টেপ সাইকেলটা হয় ঠিকই, একবার সে গ্লুকোজ ফর্ম করে, একবার সে রাইবোলোজ ফর্ম করে, আবার গ্লুকোজ ফর্ম করে, আবার রাইবোলোজ ফর্ম করে, অল্টারনেটিভলি। ওই যে বললাম না, ডিম আগে না মুরগি আগে, জানি না।
আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে যদি আমাদের বলি C3 সাইকেল। তাহলে এরপরে কি কোনো প্রশ্ন আছে কারো C3 সাইকেল নিয়ে? Recording stopped. ওকে, যদি না থাকে তাহলে হচ্ছে কলেজের ক্লাস কবে সেটা আমি নিজেও জানি না রে বাবা। বাড়াইছে? বাড়ায় নাই, ওটা আগে লাস্ট ইয়ার। এটা ফাউল ঘুরে কথা। বেড়া ওইটা না। তুই এটা এখনো জানলি না দিবা, দেশ উদ্ধার হয়ে গেল। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে আমি যেটা জানি, যদি ছুটি বাড়ায় তাহলে 6 তারিখ থেকে অনলাইন ক্লাস দিবে কলেজ। ঠিক আছে, অনলাইন মিস ক্লাস এই হবে। কয়দিন দিচ্ছে না কেন? এমনি তো মিস যে অবস্থা, সিলেবাসের কিছুই শেষ হবে এই না। কদিনে আসলে কি একটু ঝামেলা হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে আমাদের ভর্তি নিয়ে অনেক বিজি সবাই, ভর্তিটা তো এখনো শেষ হয়নি আমাদের, চলছে। আর 2 নাম্বার হচ্ছে আমাদের অনলাইন ক্লাসে একটু ঝামেলাও আছে। যেমন কলেজে তো আমাদের আসলে ফাদার দেখতে যাচ্ছে না যে ছুটিটা আসলে বাড়াবে কিনা, কারণ কি কলেজে তো আমরা 2টা স্প্লিট করে ফেলেছি, মর্নিং শিফট ডে শিফট, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মর্নিং শিফট আর ডে শিফটে কিন্তু সেম জায়গায় নাই আমরা, ঠিক আছে। আর বায়োলজিতে তো একেবারেই নেই, কারণ টিচারও আলাদা বায়োলজিতে। তো সবকিছু মিলে যদি এখন আমি একসাথে আবার ক্লাস নিতে যাই, এখন 2টা সেকশন মিলে একসাথে ক্লাস নিতে হবে, কারণ আমার নিউ ফার্স্ট ইয়ারের জন্য আবার টাইম বের করতে হবে। তোমরা তো এখন সেকেন্ড ইয়ার, ওরা ফার্স্ট ইয়ার, সবকিছু মিলে রুটিনে হাবে যাবে, অনেক ঝামেলা আছে। তো যে কারণে ভর্তি টর্তি নিয়ে সবাই কলেজে বিজি ছিল, তো একটু রেস্ট দিল, তোমাদের 1 সপ্তাহ রেস্ট করলাম। তো 6 তারিখ থেকে বোধহয় অনলাইন ক্লাস শুরু হয়ে যাবে আমাদের। এই হলো অবস্থা। আর হচ্ছে তাহলে এখন আমাদের এটা ক্লাসের কথা বলি। এটা ক্লাসের কথা হচ্ছে, যেহেতু আমিও তোমাদের অনেকগুলো গ্যাপ দিয়েছি, অনেক ছিল, তো আমি কয়েকদিন একটু রেগুলার ক্লাস নিবো তোমাদের, ঠিক আছে। আজকে ক্লাসটা হয়ে গেল, কালকে কখন টাইম দিতে পারবেন বলেন? সকালে পারবেন? 10, 11টা, 11:30? সকালে নিয়ে নেন 11টায়। হুম। জি মিস। সকালে নিয়ে ভালো হয় ম্যাম, 11টার সময়। নোভা, তোমার কি ক্লাস আছে সকালে? ইয়েস মিস, কটা পর্যন্ত ক্লাস? 12টা পর্যন্ত। তা 12টা থেকে শুরু করি, তাহলে চলবে? ম্যাম আসলে বাইরে যাব তো, তো পড়াটা আসলে বাহিরে, তো আস্তে আস্তে আর কি 12টার বেশি বেজে যাবে। কটা বাজে? 12:30? জি ম্যাম, 12:30 সমস্যা নেই। 12:30 দিই, কারণ বাকিরা তো বাসায় আছি। 12:30 দিয়ে শুরু করে আমি 1:30, 2টার মধ্যে ছেড়ে দিব, 1:30টার মধ্যে। সমস্যা নাই তো? না ম্যাম, সমস্যা নেই। করে ফেলি অনলাইন ক্লাসগুলো, তো সমস্যা নাই, কারণ আমাদের অনেকগুলো ক্লাস মিস গিয়েছে। আমি চাচ্ছি যে এই কয়েকদিন হয়তো একটু রেগুলার ক্লাস নেবো, যেহেতু তোমাদের কলেজে নাই। তো প্রতিদিন সকালে যদি আমরা ক্লাসটা করে ফেলি, তাহলে আমাদের অনেকগুলো একটু আগানো হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তাহলে কালকে আপনাদের সাথে আমার দেখা হচ্ছে। হ্যাঁ বলেন, দুপুর 12:30। হ্যাঁ, শুরু করবো। এই তো কালকে থেকে শুরু করবো। বাংলা ভার্সন হচ্ছে সোমবার বুধবার 9টায়, আর ইংলিশ ভার্সন মঙ্গল বৃহস্পতিবার 9টায়। ঠিক আছে, ওকে, তো কালকে থেকে ক্লাস শুরু করবো। ওকে, এই তাহলে আপনাদের সাথে কালকে আমার দেখা হচ্ছে আবার দুপুর 12:30টায়। ওকে, থ্যাংক ইউ টিল নাও।